Oki Kumar JR is back. Bro, இத கேட்டு இது கேட்டு தான் ப்ரோ ஆயிட்டு இருக்காரு கொக்கி ப்ரோ. என்னத்தக்கு ப்ரோ என்ன எளவு ப்ரோ கேக்குறான்? நீங்க பாருங்க இது மச்சான். என்ன புண்டே பாரு நான் கேம் ஆட போறேன். என்ன விட்டுருங்க. ஆடுப்பா அது யாரு ப்ரோ டெட்பூல் பக்கத்துல இருக்குது? அவன் பொண்டாட்டி ப்ரோ. டெட்பூல் அவன் ஏன் இங்க வாங்குறான்? வேட் வில்சன். ரைட்டு. பா உங்க வாய்ஸ்லாம் லைட்டா கம் பண்ணிக்கிறேன். பண்றா என்ன பண்ண முடியுமா பண்றான். புண்டை அழகுதா ஆர்னி ஆண்டி என்னப்பா இது லெட்டர் போட்டுக்கிறாரு. பழைய டைம் இங்க பண்றான் பாப்போமா போயிட்டு ப்ரோ நேத்து எத்தனை மணிக்கு ப்ரோ எழுந்தீங்க? எப்போ காலையா? நான் சமைச்சு முடிச்சுட்டு எப்போ மச்சான் 11 மணிக்கு தூங்க போயிருப்பேன். 11 நைட்டு தூங்கலான்னா இன்னைக்கு காலையா? நீ காலைலடா 11 அப்படி சொல்லுங்க. 12 போல போனா எங்க வீட்ல 6:30க்கு எழுப்பி விட்டாங்க ப்ரோ. நான் படுத்ததே 4:30க்கு. போலாமா அந்த ரூம்ல? ஓய் செமையா பண்ணிருக்கானுங்களே. குழந்தையா இருந்தானே ப்ரோ. நண்பா ஓய் பாத்ரூம் கழுவலாம் போலயே. இவ்வளவு ஊட்டியா இருக்கு. 2 அசன் எவ்வளவு எத்தனை கில் நினைக்கிறீங்க? 35 கில்லு 130 கில்லு. நாங்க எல்லாம் ஆளுக்கு ஒரு 25 போல எடுத்துறோம். நாங்க எல்லாரும் 25 கில் எடுத்து வச்சிருக்கோம். அவங்க ஜெயிக்கிற நிலைமைக்கு போயிட்டாங்க ப்ரோ. டெத் ப்ரோ அவங்க 12 நாங்க 6 மேல போடுமா? ரவுண்ட் வந்து 6வது அப்பாவி அடுத்து தொடர்ந்து ஜெயிச்சிட்டோம் எல்லாமே. என்ன ஒரு 7 மேட்ச் நக்கலா சொன்னாங்க. இன்னும் 6 மேட்ச் தான் ஜெயிச்சு 6 ரவுண்ட் தான் ஜெயிங்க கண்டுபிடிச்சா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு போட்டுருந்தான். அவ்வளவுதான். அதோட அவனுக்கு அதான் லாஸ்டா பேசுனது. ஃபுல்லா 14 ரவுண்ட் எடுத்துட்டு போனோம். லெஜெண்ட் ப்ரோ தான் லாஸ்ட் ரவுண்ட்ல திருத்துது. தெரியுமா? அந்த அளவு வீக்கா இருந்திருக்கானுங்களா? இல்ல ப்ரோ அவன் 2 பேர் தான் பயங்கரமான 2 பேர் தான் ஆனானுங்க. மத்த 3 பேர் என்னயா அவங்க சிங்கிள் வரேன் பேருமே கிரிகிரின்னு போகுது. அன்பா அதோ பாருங்க 3 days 25 hours 12 minutes. 3 days 3 hours இல்ல 3 hours 3 days. ஆமா 3 hours செகண்ட்ஸ் ஓடும் இங்க மினிட்ஸ் எல்லாம் ஓடுதுல. செகண்ட்ஸ் தான் ஓடும். கூட பாருங்க 7 மணி நேரம் 30 செகண்ட். ஓ 3 days இல்லையா அது? மேல போணுமா? ஓபன் தி டோர். ஹிந்தி தெரிஞ்சு நீங்க இந்த பாட்டு கேக்குறீங்களா இல்ல சும்மா? இல்ல ப்ரோ அது சவுண்ட் பின்னாடி ஓடுனாலே நல்லா இருக்கு காதுக்கு.
ஐயோ எங்கடா இருக்க? ஐயோ. நான் ஐயோடி. எங்கேயோ இருக்கான். Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. அழகா இருக்குமா? அடி தடி It தான். had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. ப்ரோ அந்த ரூக்கூட் தான் ஹெலியா ஹாரி பாட்டர்ல. The three broomsticks not intervened. என்னது? This is great. Rookwood. indeed. If Ranrock's Room code goblins and dark wizards are after you, they Rookwood. want what we found in that vault. அந்த ரூக்கூட்னு இருக்கு. ரூக்குடா? They're after the locket. அப்படினா? You said you அப்படின்னு ஒருத்தன் பேரு அவன் தான் அந்த எலியான்னு கேக்குறான். Yes. கையை விட்டுவானே. I discovered an inscription. எலி When I வந்து read பீட்டர் it பெட்டிக்ரூ. aloud, this map ஓ. appeared. Clever Okay. enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section to be லைவ் precise. போட்டுக்கிறீங்களா என்ன? ஆமா bro. I see traces of Notification வரல magic bro. there on the map. தெரியலையே. I suspected you would see something. Shall we go? ஓடிட்டு தான் இருக்கு. Appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path ஒண்ணுதான் இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கு. பேசிக்கிட்டே இருக்கானுங்க இந்த கேம்ல. I'd like you to work with Professor Psychopath. Hackett a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps என்ன we're only பண்ணுவ after a அதெல்லாம்? book. Perhaps we அந்த சண்டை முடிஞ்சதுல முடிச்சிட்டு உன்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கோம். அது anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hackett know to expect you. இன்னும் ஆச்சரியக்குறி காட்டுது. அடுத்த வேலையா? ஐயோ பிரச்சனை இல்ல. டேய் போடா. செம பெரிய காலேஜ் போல ப்ரோ. இதுதான் கொஸ்ட். இதான் மெயின் கொஸ்டா? கிட்ட போகணும். ப்ரோ செமையா கட்டியிருக்கானுங்க ப்ரோ. ஆனா நான் போணுமா? Might some kind soul help me? I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig Blue indicated a spell, certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks.
You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on bro. Incendio. Samada ni. You know where to find me once you've finished. யாருடா? Win 2 round of cross once. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. If only a new student were to help me with my sad predicament. Panroor. எப்படி Chrome டிஃபால்ட்டா மாத்துறது? மேக் தி ப்ரௌசர் டிஃபால்ட் அந்த மாதிரி. யாரா அந்த பைத்தியம்? ஏய். Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim. Hey. Praxia mole. As long as we're only one time a week, I can plunge the boy's lavatory. Not that he made me late. He tried to stop me, did rancorous carp. Sought to trap me, confine me inside of a jar. Sir. He failed as did his Nada. containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was Utamudu. granted my privileges. அந்த பிஎம் ஆடிட்டு இருக்க மத்தா எனக்கு குதிகம் கூல் தான்டா நாங்க. கிரைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இங்க தான்டா. Glad you could make it. Lucan's just over there. பெடத்து ப்ரோ அந்த இது மத்தா எப்பறம் போறது சரி. ஃபைல் ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த ஃபைல் கேம் சொன்னீங்களா அந்த ஊக்காங்க ஃபைல். வாத்தியார் நீதானா? அப்படியே ஃபுட்பால்க்குள்ள போ. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, டோடினாலே நம்ம டாடி நான் I coordinate duels for crossed wands. Guys, report Legend Raj. Bro, Kumar It's வந்து invitation only, ஃபுட்பால் so தான் bro எத்தனை you must have really impressed Howdy-டா. Sebastian. அதுல தேடிட்டு இருந்தா ஃபிட்கர்ல இருங்க ஃபிட்கர்ல பாப்போம். That's nice. I'm flattered to hear அதுல that. போனா வேற ஏதாச்சும் Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? ஊக்காங்க தான் ஃபர்ஸ்ட்ல You show இருக்கு. up. ஆனா இப்போ சின்ன பையன்கிட்ட கத்துக்கணுமா? இது And ஐபிஎல் whoever is இல்ல still standing in the end இல்ல wins. பாக்குறேன். It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, ஒரு அல்ஜிட்டு the winner is awarded a ப்ரோ இருக்கு prize. ப்ரோ என்கிட்ட ஸ்பேஸ். Interested? யார் சொன்னாங்க பாருங்க ஜி பாருங்க ஜி. Don't really see the value in organized dueling. Senseless fighting in my ஆல் opinion. சேகரியா? It's not senseless at all. இருங்க It நைட் requires டவுன் teamwork, பண்ணுங்க. reflexes and வேற spellcasting. குட்டியா ஏதாச்சும் இருக்குதா? You might like it if you tried it. Besides, in crossed ones, Resident Evil you can duel எடுத்துங்கடா. with a partner if you like. பேய் கேம் Your விளையாடலாம். first time I'll pair you with Sebastian. எனக்கு பயம் வரும். Next time, you'll need to bring a partner பயம் along, வரும். or bro duel என்ன alone. ப்ரோ பயப்படுறான் ராஜு. அவன் பொட்ட ப்ரோ கத்துவான் ப்ரோ. கத்துவானா? Get me in the ஆமா. ப்ரோ Spectacular! ஊன்னுவான். Fireworks begin! அன்னைக்கு ப்ரோ அது எப்படி தெரியுமா சொல்லிட்டு நைட் 3 மணி ப்ரோ என் ஹெட்செட் அப்ப எல்லாமே புதுசு அப்படியே எனக்கு பேக்ரவுண்ட் நண்பா சண்டை சண்டை அவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்கா இருந்தது ஒரு கேம் எனக்கு. பேய் கேம் ஏத்துங்க. என்ன பண்ணோம்? டார்கெட் லாக் பண்ணி இது கிடையாது. புது கேம், புது ரெசிடென்ட் ஈவில். தான் இருக்கு. ரைட். மேல வர. ஏத்துங்க. ஐயோ மறந்துட்டானே கண்ட்ரோல்லாம். புரியல. இதெல்லாம் பயங்கரமா சப்போர்ட் காடி வழக்கடிச்சு பொழக்கேத்தோம். ஓடு ஓடு. இருங்க கியூபிட் தான Big hits that round. வச்சிரலாமா டொரண்டோ. அலிங்க யூ டொரண்ட் இருக்கு. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. பெரிய பையன். There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are.
And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. ஏறா போதும் நடி. Hope to see you back here again. அது என்னது டிராகன்? அது ஏதோ ஒரு இது ஒரு லைட்டுக்கு ஓடே இன்னொரு சண்டையா? என்னது? டிராகன் ஒரு ஆப் இருக்கு ப்ரோ இல்ல கம்ப்யூட்டர்ல. டிராகனா இன்னொன்னு நம்ம இருக்கும் பாருங்க குதிரை இருக்கும். அது இது ப்ரோ பிரீமியர் ப்ரோ இது மிஸ்டர் ஆர்ஸ். Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Ah, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? வரா. I'm ready. Let's do it. வந்தானே என்ன பையன் அடிக்கிறதுல எவ்வளவு சந்தோஷம். நார்மல் நோட் இருக்குமா இது அடிக்கணுமா? டிக் நோட் இருக்கு. பக் தான இதெல்லாம். I'll be dueling solo. Then let's get to வரா 1v2. அழிச்சிருங்க. எந்த நோட்னு தெரியல. Ready to get thrashed? நோட் பேட் வேற ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் வேற. Apologies in advance. 1v3யா? திருட்டு கூதிங்கடே. ஸ்டிக்கி நோட்ஸ்னா இப்போ நீங்க உங்க பாஸ்வேர்ட் அதுல டைப் அடிச்சிட்டு டெஸ்க்டாப்ல ஒட்டிக்கலாம். அந்த குதிரை ரியல் டெக் ப்ரூ அது எல்லாரும் பேசிட்டே இருக்கும். அது ஆடியோ டிரைவர் இப்படியா இருக்கும் விண்டோஸ்க்கு. ஆமா எனக்கும் இருக்கு. என்னன்னு தெரியல. ஆண்ட்ராய்டு மைக்ரோசாஃப்ட் இருக்கு விடுங்க. இன்பில்ட் கிகாபைட் இது இருக்கு. மதர் போர்டு தான் போதும். லாங்குவேஜஸ் தான் தூக்கி விடுங்க. முழு பேர் வேற அதுல ஹவர் பண்ணுங்க. அடி ஆப்ஷனல் எது இருக்கு பாருங்க. என்ன கீழ இருந்து மூணாவது. Bravo! I gave it my all. You did indeed. ஆப்ஷனல் போனஸ் சவுண்ட் ட்ராக். ஓகே அது இருக்கட்டும். But after that last round, அவ்வளவுதான். ஓகே they'll கொடுங்க. really have it in for you. You'd better keep practicing if டி you want a டிரைவா chance at டி winning, டிரைவ்ல போட போறீங்களா? or at least surviving the next round. இதுல இருக்கட்டும். I'll let you know when we're ready. இல்ல Hope to see you then. டீல போட்டு The அழிச்சிக்கலாம். next round is for all the gobstones, so to speak. ரைட்ரா. ரைட் இது ஃபோல்ட் டவுன்லோட்ல இருக்கட்டும். எத்தனை சைஸ்னா? 52 GB. கம்பேர் அண்ட் வர்க் டு பிரீமியமா? நோ டவுன்லோடிங். Hello, Lucan. May I use the training dummy? ரிமூவ். Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. தப்பாகுது. ஹாய் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. யாரு? புதுசா ஹானிஃப் இல்ல ஹானிஃப்னு ஒருத்தர். என்ன பண்ணோம்? ஓ கோத்திக்னு ஒன்னு. ஹாய் ப்ரோ. என்ன பண்ணோம்? ஓகே இதான் எனக்கு தெரியுமே. இது என்ன படம் இது? இது படம் பேஸ்ட் கேம் அது. நாளை போங்க. என்ன கேம் பேரு? சாமி பாத்தீங்களா? தெரியல. ஓகே Excellent form. கிராமத்துல என்ன இருக்கு? 1 2 3 ஏதோ பேர் கிராமம். ரெசிடென்ட் ஈவில் அது. Nicely done. இதெல்லாம் காம்போவா? I'd say that's enough Ready or practice. not? You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. வாழ்த்துக்கள். போலாமாங்க?
President. SID வருமா? அந்த கேம் பேர் என்ன ப்ரோ? 4ஆ? எது? இப்போ நம்ம டவுன்லோட் போடுறது. பந்தடோர். நான் டோர் மெக்கானிசம் தான் ப்ரோ கடுப்பா இருக்கு. ரொம்ப நேரம் ஆகுது கதவு திறக்க. ஃபீமேல் கேரக்டர் யாரெல்லாம் வருவா? Heard you're defending. Might some kind soul help me? I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. ஐயோ பரவாயில்ல. Good work. நல்லா இருக்குது இது. Incendio. ஓடு. டீச்சரை கொளுத்தி விடும். Excellent defensive skills. ஏன் இப்படியா? இங்கே தானே இருக்காரு இருந்தாலும் போக முடியாதா? கைஸ் ரிப்போர்ட் லெஜண்ட் ராஜ். You're getting it. Keep at it. Try not to incinerate yourself. தீக்கிரம் போகணுமா? இந்த கேம்லாம் நான் புது பிசிக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன். சேர்த்து வச்சு வரலாம்லண்ணா. ஆமா இந்த ரெசிடென்ட் ஈவில் ப்ரோ நானும் ப்ரோ நான் அது எதுவுமே ஆடல. 4 மட்டும் தான் ஆடி இருக்கேன். ரீமாஸ்டர். ரெசிடென்ட் ஈவில்ல DLSS 4.5 பயங்கரமா இருக்கா. அதுல இருந்து அங்கங்க இதுல விளையாடுனாதான் கரெக்டா இருக்கும் அந்த கிராபிக்ஸ். அதனால வெயிட்டிங். There you Vadiyar. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. அவர்தான்டா வாத்தியாரு. So, shall we proceed? Fig! HOD-டா. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule. Your schedule will wait indefinitely, as will your student. அதான் ப்ரோ அத I கேட்டா would வேற think ஏதோ that after all the trouble என்னதுடா? Osric, you'd be eager to make amends. My office. அது சும்மா போட்டோ எடுத்தேன் காலைல. மவுஸை ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணுவேன். Man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor, we have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further.
I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. ஓகே சார். மச்சான் அந்த இதெல்லாம் எதுலடா இருக்கும்? எதெல்லாம்டா? ஹலோ சாஜி அழுவுற மாதிரி. ப்ரோ கேக்குதா? வாங்க ப்ரோ. கேக்குது. ஃபன் கேம் வரீங்களா யாராச்சும்? ரைவல்ஸ். இல்ல நண்பா. ஃபன் கேம்னா எப்படி? இவங்க யாராச்சும் வராங்களான்னு கேளுங்களா? நமக்குள்ளே வச்சுக்கணுமா? ராஜ் வருவாரு. லெஜண்ட் ராஜுக்கு பிடிக்கும் அதெல்லாம். அடிக்கிறதுலாம் லெஜண்ட் ராஜுக்கு பிடிக்கும். Perhaps he'll have an idea. 30 FPS அப்புறம் வரும். ஆட முடியல. ப்ரோ நான் 10 FPSல ஆடுறேன். நீ என்ன சொல்லுவ? 10 FPS. ஏன் ப்ரோ? கிராபிக்ஸ் கார்டுல வேற சொல்றீங்களா? கிராபிக்ஸ் கார்டை கழட்டி வச்சுட்டு விளையாடுறீங்களா? வாங்க சேர்ந்து கோன் பண்ணலாம். இதெல்லாம் எதுக்கு ப்ரோ பாத்துக்கிட்டு? அத்தா. ப்ரோ மீம் டெம்ப்ளேட் கட்டிட்டு தமிழ் கேக். சரி கண்டினியூ பண்ணுங்க. Sebastian, there you are. There you are. இதெல்லாம் லோக்கல் You தரக்கு இதெல்லாம். promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. எனக்கு 20 FPS மேல What was that all about? ப்ரோ நீங்க என்ன சொன்னாலும் நாங்க வர மாட்டோம் ப்ரோ. Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key to Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. நாளைக்கு வரும் ப்ரோ. We ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not What tell a the- soul about any of this. I've probably said too much. Understood. என்ன ப்ரோ Safe with me. கைஸுக்கு Whatever it is. ப்ளே பண்றீங்களா? Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in புரியல the bro. restricted section. And I am. கைஸுக்கா ப்ளே பண்றீங்க? புரியலையே. And tell no one. புரியல நண்பா. Thank you, Sebastian. என்ன நண்பா I'll talk to you டெலீட் later. பண்ணிட்டீங்க? டெலீட் பண்ணிட்டீங்களா இல்ல எனக்கு காட்டலையா? குள்ள நான் தான் ராஜா. ஓகே ஓகே. ராத்திரியா? See there? That's the door we need to reach. And Oh, those stealth-ல போணுமா? annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. என்ன ப்ரோ கேங் பிளேவா? ஆமா ப்ரோ. Let's go. ஆமான்னு சொல்லலாம் இல்லன்னு சொல்லலாம். There's a spell you should know. The disillusionment charm. எல்லாரும் Forgetting places you சேர்ந்து விளையாடுறீங்களான்னு கேக்குறாரு கேங் used to பிளே. be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. ப்ரோ இது Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll ஏய் actually be able to நீ turn மூட்டு invisible? போடா. Something like that. It's not as foolproof as a clock. ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி Those ப்ரோ. are expensive. And spells are free. Give it a try. ஆமா லைவ் போட்டுருக்காங்க. ஆமா. ஏண்டா அவனே ஊரை ஏமாத்துறதுக்கு தான் அதையும் நீ ப்ரோமோட் வேற பண்றியா? எக்ஸ் ப்ரோ ஆனா ஏ போன கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர்லாம் அவங்க வச்சு செஞ்சுட்டானுங்கடா. நான் எவ்வளோ என்ன மஜா போற மறியற போறா ஓடு. நான் நம்ம வர போகுது அப்படின்னா வச்சிருந்தேன்டா. இதுக்கு பதிலா அது ரிப்பேர் தேவையில்ல. மாலா சாஜி வெனஸ்டேன் போட்டா தப்பாகுது. அதான் க்ரௌட்ஸுக்கு என்ன பட்டன்? ப்ரோ ஜான்விக்கு அந்த பெல்லரினா யாரும் தெரியுமா? பார்க்க கூடாதா? ஏய் ஓத்தாயி புஷ் அட்டாக் பண்ணுறானே. எவ்வளோ நேரத்துக்கு இருக்குன்னு தெரியாதே. ஐயோ மச்சான் இப்போ உனக்கு நாளையிலேருந்து வேலை இல்லை என்ன பண்ணுவ? அடுத்த மூவ் உனக்கு வேலை தேடுவேன்.
find the bookcase. ஏய் நீ மூடுறா டிப்ரெஷன் பண்ணாதடா. நானே அதெல்லாம் மறக்கணும் தான் லீவ் போட்டு கேம் விளையாட்டு இருக்கேன். I said usually. இங்க வந்தா அதே ஞாபகப்படுத்தி. Still be all right. Do you see her desk behind சொன்னனா me? நீ இப்ப அத பத்தி யோசிப்ப. The key is in the drawer of that desk. நான் கத்திய தூக்கின்னு Here's ஓடணும். what we're going to do. கொஞ்ச நேரம் நிம்மதியா. Distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. கேஸ் மாட் பார்த்தா கடுப்பாவும். சொல்றவல. You distract. I get the key. Understood. நீ பூரா கேம்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போறேன். டைவர்ட் பண்ணாத. ஓகே என்ன பண்ணோம்? கெட் த கீ ஃப்ரம் த லைப்ரரி டெஸ்கா. ஓகே. மறைஞ்சு தானே இருக்கும். எப்படி அவனுங்க The key. Here it is. எப்படி அவனுங்களால பார்க்க முடியுது? ஒரு பேர் கீர் வச்சு போட்டோ ரெடி பண்ண மாட்டாங்களா? Is someone there? ஆமா. Is that you, Peeves? ஆமா. அதாவது That wasn't so difficult after all. How to find that book? open the door. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. பரவாயில்ல இவ்வளவு நேரம் அவன் மறைஞ்சிருக்கலாம் போலயே. Judge a tone by its cover. எல்லாம் இந்த மிஷினுக்கு மட்டும் இப்படி கொடுத்துருக்கானுங்களா? டெக்னாலஜியா ஈவென்ட் அண்ட் செலிப்ரேஷன் ஹிஸ்டரி டபோம். ஓ டைவர்ட் பண்றதுக்கா? ஓகே. Ghost. அப்ப அவனோ இருக்கான் அந்த சைடு. ஆஹா. டேய் நீ என்ன எழுத? நண்பா என்ன நண்பா பேய்லாம் காவல் கேக்குது. வேகமா தான் போயேன்டா. போயிடலாம். Should be in the clear. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? வேகமா தான் Does the போயேன்டா. Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No. ஏன் இவன் இப்படி போறான்? Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. என்ன bro? ரெசிடென்ட் ஈவிலுக்கு Which is what precisely? I'll know it when I see it. ஃபோன் பண்ண You're முடியாதா? being awfully cryptic. ஸ்லோவா தான் போகும்ல. நான் போயிட்டு மூட் ஆஃப் பண்ணிட்டு வரேன். ஓகே ப்ரோ. அவன மூட் ஏத்துறதுக்கு ஒருத்தர் வராரா? I'll be quieter than a jobberknock. டெஃப்க்கு போய்டும் அப்புறம். மூடா அதெல்லாம் பண்றது இல்லையேமா. என்னங்க ஒரு 4K ஐயோ இந்த லூசு பயலா. New little friend. Out exploring where they shouldn't be. இந்த பைத்தியமா. Naughty, சேனல் பேர் வந்து லிங்க் போட்டு விடா. Peeves, don't you? குமார் இல்ல கேமிங் EX ன்னு போடுங்க வரணும். கேமிங் அப்புறம் வந்து E cap XE போடுங்க. லூசு கூதி. Blasted Peeves! I've got to stop him or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. வரல போட்டு வேலன் போட்டா வருதுடா. Can I How trust do you? I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. இதுல வர மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும். Now, where's that damned poltergeist got to? சொல்லுவாங்களே. I know just the spell to repair this armor. என்ன இதுக்கு அந்த ரிப்பேர் ஸ்பெல்ட் போடணுமா? அயன் மேன் இங்க இருந்து இழுத்து அங்க போடுவான்ல அந்த அம்சு விட்டுருக்கேன் பாரு ப்ரோ அந்த சாட்ல ஸ்ட்ரீம் சாட்ல. சுகுமாரி பிம்பி ஓரிய சுகுமாரி வருதாங்க. Repairer. அந்த பாரா கல்லோட என்னடா கல்லு உடைக்க டைம் ஆயிடுச்சு.
என்னதான்டா உனக்கு பிரச்சனை? ஏன்டா இப்பெல்லாம் பண்றீங்க? நெக்ஸ்ட் வாழ்க்கை ப்ரோ விட்டுருங்க ப்ரோ அவனை. நெக்ஸ்ட் வாழ்க்கை அப்டேட் என்ன ப்ரோ? ஒரு குண்டே இல்லை ப்ரோ. ப்ரோ நீங்க அது இங்கே கேட்கலாமே ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ அங்க போய் போன் எடுத்து நீ பார்க்கணும்ல? வேலை செய்யணும். Traces of ancient magic. There must be more to it. ஒண்ணுமே இல்லை. That's it. சத்தா உள்ள போணுமா? என்ன நண்பா இது ப்ரோ? ஆனா சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ கேம். என்னென்னமோ பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. ஓப்பன் வேர்ல்ட் டார்ச் வேணுமே. ஆமா ப்ரோ. நண்பா எதை வால்பேப்பர் ஆயிக்கலாம்? Where might this lead? சொல்லுங்க, சாய்ஸ் சொல்லுங்க. கிட்சார் பார்த்து மச்சான் நீ சொல்றா. நான் அப்புறம் சொல்றேன். அண்ணன் பிஸியா இருக்கேன். Leviosa. Reparo. என்னமோ இருக்கு. Not surprising. Cards at the ready. அதுக்கெல்லாம் நான் ஏன் ப்ரோ நினைச்சேன்டா. ப்ரோ ஏன் வச்சாலும் இந்த வித்தெல்லாம் இவனுக்கு எப்படி தெரியும்? ரெட் கலர்ல இருக்கும். ஓகே ரைட். வா அப்படியே அப்படியே கண்ணுக்கு தாங்க கூசுது. இப்பதான் சார் படிச்சுட்டு இருக்கு. Incendio. ஒன்னாவது லோட் பண்றான் இந்த. போய் நீ அவன கையில குத்துனாலே அவன் எடுத்துறோம் நினைக்கிறேன். லெவல் 1 ஓபன். அந்த டவல் எடுத்து வீசு ப்ரோ. டவலா? கழுத்துல இருக்கு. கையில குத்திட்டாரு. ப்ரோ இதுதான் பிரச்சனை. போலாமா? வாங்க வெட்டிங்களா ஃபிக்ஸ்னே. போலாமா? ஓகே. This must be the way forward, but to where? ஏய் கனா கீழ விழுந்துருவான். அது போய்டும் அந்த இது. ஒன் வே தான். ஒத்தவடி பாத. அங்க அந்த படிக்கட்டுல சொல்லுடா. திருப்பி போலாமா? அந்த கர்மமா? ஓய் ஹோலி ஹோலி ஒக்கால ஹோலி. இங்க 2 பேர் இருப்பானுங்களா இல்லையா? ஏய் இது ஏதோ பசில்ரா. ஐயோ அதுதான் உனக்கு வராதே. செத்தான்னு நினைக்கிறேன். இல்ல இல்ல Let's keep my wits about me. இல்ல அவன்டோட. ஓபன் பண்ணீங்களா ப்ரோ கேம்? ஏதோ Dress கச்சிக்குது. மச்சான் கிரேட்டோஸ் மேல அங்கங்க போயிட்டு பொறுக்கின்னு இருக்கு. அன்பா ஏதோ பெரிய சண்டை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மூணு ஆச்சு. நான் வேற அடிக்கிற ஸ்பெல் எல்லாத்தையும்
அதான் அடிக்கலாம் நிறைய அப்படிடா சாவரா ஓடு ஓடு கேவலமான நெருப்பு அவரு. டேய் வெயிட் பண்ணி அடிங்கடா. எதுரா ஹெல்த்து? ஐயோ நண்பா எதுவும் இருக்கா? எல்லாத்தையும் மறந்துட்டான் நண்பா. செத்தான். கேக்குதா? கேக்குது ப்ரோ. லைட்டா டிப்பு மட்டும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிப் தெரியாது நண்பா. இது நீங்க சொல்றது வேற டிப். ஏன் ஒவ்வொரு மாதிரி பேசினீங்க ரேட்டெல்லாம் சொன்னா தெரியாதியா? இதுதான் மதன் பார்க்காதன்னு சொன்ன. என்ன ப்ரோ நீ மதனோப்பி மாதிரி பேசினீங்க. வந்துட்டீங்களா ஒரு கேம்க்குள்ள? ஸ்ப்ளிட் ஃபிக்ஷன் போறாங்களா? மச்சான் அந்த க்ரூட் இருக்கான்ல அவன் கூட பப்ஜி பிசி விளையாடுறவன் ஒருத்தன் இருக்கும்போது கூனா ஆமாடா அது கண்டுபிடிச்சு ஓட்டம் தானே. நான் கூணு இல்லைன்ட்டா. वेट करो भाई वेट करो. எனக்கு கம்பெனி லைட் இருக்கு ப்ரோ. இவ்வளவு நேரம் ஆகுது கம்பெனி ஷேட். நம்ம பாஸ் சூசைடா ப்ரோ. ஸ்டார்ட் ரீஸ்டார்ட் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஏதோ கிராபிக்ஸ் ஏதோ ப்ராப்ளம். நான் ரீஸ்டார்ட் பண்றேன். போடு பண்ணு. ஏதோ ஃபிளாஷ்பேக் போல. மச்சான் இத பாக்கும்போதே நம்ம பழைய படம் கடுப்பா இருக்கு. டபுள் டோர் அப்பா மாதிரி இருக்காரு இவரு. வெரி வெறுப்பா இருக்கு சார். உனக்கு அது மேஜிக்லாம் புடிச்சா சூப்பரா இருக்கும். இவரு ஒரு கிரியேட்டர் ப்ரோ. யாரு? நான் வந்துட்டேன் அவ்வளவுதான். வந்துட்டீங்களா? ஒரு நேரம் இருந்தோம். இப்பதான் ஸ்ப்ளிட் ஃபிக்ஷன். ஹலோ சரி அப்ப எத்தனை மணி வரைக்கும் இருப்பீங்க? வாங்க எல்லாரும். நைஸ். தான மலைலாம் வர வைக்கிறான். இங்க பேசல அங்க பேசல. நாளைக்கு காலேஜ் போய் கேம் வரலன்றியா? நண்பா நான் டெஃப்ல இருக்கேன். நைஸா இருக்கு. கம்மி பண்ணிடா ஆடியோல. எப்போ வர? இல்ல ரொம்ப நைஸா இருக்கு எனக்கு. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நார்மலா வர. இந்த வாரத்துல ஒரு வேலை அடுத்த வாரம். You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad, especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did.
We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. இவன் மட்டும் பார்க்க ஒரு மாதிரி சசியா இருக்கான். See traces of ancient magic. Does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. ஏதோ பண்ண போறான். ரைட்டு. நம்ம கோளாறு பண்ணிட்டாங்க நினைக்கிறேன். Sebastian. Sneaking in the restricted section again! புடிங்க சார், புடிச்சு ஜெயில போடுங்க. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? எங்க போயிட்டானா அவன்? என்ன பண்ணும் இப்ப? திரும்பி அங்க போகணுமாடா? ஸ்னீக் பண்ணி கடுப்பு நண்பா. வந்து எடுத்துக்கலாம். தொடங்கல. Reparo. Revelio. பண்ண போறோமா? ஏண்டா கால்ல வர எங்கடா இருந்த? அப்பா You cannot be serious. Ayva. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? ஒட்டு It's கேக்குறமா? inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor.
எலும்புக்குள்ளார். So, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair இதெல்லாம் enough. தரமா சார்? In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before அது எப்படி இல்ல முக்கியமான பேஜ் மட்டும் மிஸ் ஆகும். Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. ஏன் எப்படி காட்டுது பவர் சி? ஓ கெயின். Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. நண்பா வெளில போகணுமா? ஃபாஸ்டாவோட இருக்காங்க. ஓ Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. ரைட்டு. இங்கே போனோம், இங்கே இந்த பக்கமா? There's something in there. I just know. ஓய் என்ன இடம் சார் இது?
புது கிளாஸா? Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The potent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. நாத்துக்கு பஞ்சி. Everyone, grip their mandrake ஓ இந்த கன்றாவியா? ஐயோ. உன்னை கத்துமே ஒரு ஜந்து. இந்த ஜலவடா இது. ஐயோ. இது என்னத்துக்குடா எடுத்து பாக்குறீங்க வெளில? The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll be planting Disney. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. The best time to plant a seed is last season. Nora. The second best time is now. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. என்னடா பண்ணோம்? அவ்வளவுதானா? Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Right. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. Yarra. Leander. I'll be showing you the Chinese. Oh, Nice work avana in Defense kootu pona. Against the Dark Arts, by the way. Excuse me.
Your duel with Sebastian. கொஞ்சம் குத்தி பாப்போம் என்னென்ன இருக்குன்னு. Thinks he's really good, but you outright slaughtered him. It was brilliant. கஞ்சா செடியா? Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have if Hecate hadn't stopped me. எல்லாத்துலயும் கொஞ்சம் எடுத்துப்போம். Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slither. Here we are, home of. They'll do the rest. நண்பா நம்ம பாட்டு எடுக்கிறோம், இது கேட்க மாட்டாங்களா? I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. என்னப்பா பண்ணும்? எல்பி ஓகே. ஓ எல்பியா? Look at that. Oh. Anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year. கொடியே இருக்குமா அது? Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. எடுத்துக்கலாமா? Vicious little bastards, aren't they? ஏன்டா தின்ற மாதிரி எதை வளர்க்க மாட்டாங்களா? Like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but well, imagine that wasn't a dummy. உருவமா இருக்கு. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Return to professor. அவங்கிட்ட போகணுமா? சரி, அதான் இருந்தால் எடுத்துகிட்டு போயிடும். என்ன இருக்கும்? Off on another adventure. Oi. A reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. Incendio! I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Thank you, Professor, but looking after plants isn't all that thrilling to me. I think you'll come to see that the fruit is well worth the labor. As we herbologists like to say, tend to your plants and they'll tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. I do wonder about to make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the Great Hall. புதிய பவர் கிடைச்சிருக்கா? 4 minutesல growth ஆயிருமா? எங்க போ?
எங்க இருக்கான் அவன்? அடப்பாவி, அவ்வளோ தூரம் எப்படா போறது? ஓச்சோ, எங்கேயோ போக சொல்றாங்களே. ரைட்ரா, முடியே போணுமா? போமா, நல்லா சவுண்டு செமையா பண்ணிருக்கானுங்க. ஓப்பன் வேர்ல்ட். அது என்ன தவற மாட்டீங்களா? யாரு விடுது? Mubarak, bro, if possible try to get your room first so you can travel. அப்படியா ப்ரோ? அது எங்க போய் கிடைக்கும்? எங்க போய் வாங்குறது? ஆமா ப்ரோ, ரொம்ப தூரமா இருக்கு அந்த இது இடம். அப்பா, ஒண்ணுமே இல்லை. ஃபாஸ்ட் டிராவல் எதுவுமே அன்லாக் பண்ணல அந்த சைடு. This looks intriguing. அதுக்கு ஏதாவது மிஷின் முடிக்கணுமா இல்லை இப்பயே வாங்கிக்கலாமா? ஷாப் போயிட்டு கடுப்பா இருக்குது. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? என்ன மேட்டர்? Thank you. I was there. இவ்வளவு And I தூரம் saw what கூப்பிட்டுருக்கா. happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to this morning. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home.
Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to போலீஸ் பண்ண வேண்டிய வேலையெல்லாம் நம்மள பண்ண சொல்றாங்க. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. போயிட்டு வரேன். தூரம் வந்ததுக்கு. What's going on here? திரும்ப அங்க போணுமா? Levioso. Levioso. ஐயோ. ரெண்டு பவர் வச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். Accio. Levioso. யாரா நீ? என்னடா இது ரெட் கலர்ல காட்டுது? ஓ. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. மருந்து கடைக்காரனா? What do you have for sale? கடை. Ah, yes, a wonderful choice. ஓகே போறோம். I hope to see you again. வேற எதுவும் என்னன்னு தெரியாது. என்ன இருக்குங்க? என்னடா? சூச்சோ சூச்சோ. Incendio. அரப்பாயே. என்ன எதுக்கு இவ்வளவு எழுத்து இருக்கு? என்னென்னமோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் முதலையா? ஓ கமோடா டிராகனா? Levioso. Incendio. இதெல்லாம் அடிக்க முடியாது நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒன்னால ஒரு குச்சிக்கு. டைரக்டா மிஷினுக்கு போவோம். விஷக்காலானா? யாரா நீங்க? I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. சண்டையா? எரிச்சிருவோமா அவனை? I'd quit now while you're still alive. வா சரியான அடி. ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, பிக் ஃபேன்.
கில்லர் கோஸ்ட் ஹாய் ப்ரோ. ப்ரோ உங்ககிட்ட பேசணும்னு நினைக்கல ப்ரோ. என்ன ப்ரோ சொல்ற? பேசணும்னு நினைக்கல. புரியல. எனக்கு புரியலை. ஐயோ Incendio. இங்கெல்லாம் போறேன். முடிஞ்சுதான் சண்டை. I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided... உதவி பண்ணது நம்ம. Pre-warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Priyawa? You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working, brilliant potioneer. Has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I'm not sure old vine-covered pillars are worth studying. Well, I think anything concerning Merlin is worth pursuing, and I shall have you know, no one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. எவ்வளவு நேரம் பேசுறாங்க என்ன? நான் போறேன். This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. Accio. Levioso. திருப்பி அங்க போணுமா? Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted பத்த வைக்கணுமா? I am curious about these pyres. என்னப்பா பண்ணோம்?
என்ன பண்ணோம்? என்னடா பண்ணோம்? Accio. Levioso. Accio. You got the mallow sweet to work. Now, what to do about these pyres? எடுத்து போடணுமோ? என்னடா பண்ண சொல்லி தொடங்கடா மங்குனி பயலுகளா. ஓ இந்த அளவுலாம் போட்டேன். Perhaps a spell might help us here. அடுத்து Incendio. கிட்ட போய் பண்ணுமா? அடா பாவி. The flames make the pyre sink. எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு எரிச்சு விடுவோம். அவ்வளோதானா? How beautiful! What a day! I can hardly believe it. ஓடு. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. Okay, போதும் ஆண்டி. Must be off. போதும். And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return ஓ to the பேசினே இருக்காங்க. notes and books. இங்க என்னமோ காட்டுதுனோ. என்ன மறந்து போயிட்டாங்க. தனியா போணுமா அப்ப? இதுக்குள்ள போலாமா? கீழே பாக்ஸ் இருக்கு போல. ஓபன் பண்ணிட்டு போலாம். இஷ்யூ. டேய் என்னடா வச்சிருக்கீங்க? என்னதான் எடுப்பான்னு பார்த்தா டொங்கின்னு தட்டுறான். யார் பண்ணி? ஏடா கண்டுக்கவே மாட்டீங்க. ரைட்டு. Careful.
completely incompetent, which he is. காலைல வர உட்காந்துருக்கணுமே புர்றாடி பிளாட்ஃபார்மில் தூங்குற மாதிரி தூங்குறான். யாரு Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. கிராஃப்ட் பண்றது கத்துக்குறானுங்க. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. ரெண்டு சொட்டு இன்னும் ரெண்டு சொட்டா என்னடா கரண்ட் அது I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be plants you grow in your herbology class. என்ன டிஸ்கார்ட்ல உங்களை காணோம். Others, however, முட்டாய் மட்டும் தான் இருக்காரு. And will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a rebellion. Professor Sharp said that Wigan-Weld potion can treat injuries. I'm in live. ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா தான ஆடிட்டு இருந்தீங்க ஃபிக்ஷனே என்னாச்சு லைவ்ல இருக்கீங்க இங்க என்ன பண்றீங்க ரெண்டு பேரும் Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. என்னடா பண்ணோம் Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a PC போச்சு டெத் ப்ரோக்கு say so myself. ரைட் நான் கரண்ட் போயிச்சோன்னு நினைச்சேன். Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me.
I'll get you the Fuipa feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. அதை வேற போய் எடுத்துட்டு Feathers வரணுமா? aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. எனக்கு எங்க கிடைக்கும்? சச்சோ, மிஷின் மேல மிஷினா ஏறிட்டு போதே. உனக்கு என்னடா வேணும்? I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, thank you. That means a lot coming from a fellow Ravenclaw. ஓ, இவன் அந்த இந்தியன் And டைரியா? I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next போதண்டா. class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. டேடு போடாதடா. Can you remind me what you needed again? I was hoping you could get me a Fupa feather from Sharp's office. It's the last ingredient I need to complete my potion. நாங்க வேற போணுமா? இதுரா அந்த ஆபீஸ். Remember. இருக்கட்டும். Revelio. இதுவா? கிடைச்சிருச்சு நண்பா. நான் கிடைச்சிருச்சு. Prepared witch or wizard always has a few potions on hand. Here's the Fuipa feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. இப்போ ரெடி பண்ணேன். Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. செகண்டா. And now Out we of. have the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, ஓடினே is that இருக்கும். supposed to... ஐயோ லூசு கூடி. நண்பர்களே புகைய விட்டான். Well done, Gareth. Incendio. What now, Mr. Weasley? உனக்கு போய் Sorry, Professor. எடுத்துட்டு வந்தனடா. That'll be points from Gryffindor. Again, Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will நான் பண்ண answer to முடியாதா? me as well. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learned a lot. எல்லார்கிட்டயும் மன்னிப்பு கேட்கலாம் தப்பு பண்ணாமலே. You did today at your own call. உதவி செஞ்சுட்டு இவன் தேங்க்ஸ் சொல்றான். You've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to... I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. பிசினஸ் போலாமா? That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. தனியா தீபாவளி கொண்டாடி இருக்கான் Taking ஃப்ரெண்ட்ஸ். responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. ஐயோ என்னத்தை அழுத்திட்டான் போல. Cheers for that. Greetings. I
understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. ரைட்டா Professor Fig tells me you found a போறேன். long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. ஓய் What am I missing? ஒரு மிஷன் முடிச்சுட்டு லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கலாம் நண்பர்களே. வேற திறக்காதே. இங்க வெளியே போகணுமா? ஐயோ. ஆனா ஆமா ரைட்டா. என்னைக்கு போய் சேர்றது நொண்டி நொண்டி? Must have been quite ஏதாவது stately குறுக்கு வழி this இருக்கா? time. ஷார்ட்கட்ல போக முடியாதுன்னு போவோம். என்னது இது? Accio. Incendio. Leviosa. என்னடா இது? நம்ம கிரவுசர் அது. Incendio. ஊரு போல. ஓ, இது மந்திரகோள் கடை தானே? To come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the... We did find a series of statues similar to Jackdaw's, and Jackdaw was last heard. கண்டுபிடிக்க சொல்றானே. I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. Ah, you've brought hope to this old one-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. ஏண்டா இப்படி வேலை வாங்குறீங்களே? மறுபடியும் 800 மீட்டரா? அப்பா இவனுங்க அலைய விட்றானுங்க நம்பா. எப்படா போனோம்? நாங்களாம் இந்த ஓப்பனே ஆகல போலயே. காலேஜ் கிட்டயா? ரைட்டா.
வெயிட்டு ஓட போறானுங்க. எங்க போனா என்ன யாரோ நண்பா இது? ஓடிடும் குதிச்சு பரவாயில்ல, கொஞ்சம் பக்கத்துல தான் இருக்கு எல்லாம். The statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. எவ்வளவு தூரம்டா மேலே ஏறணும்? ஓடு. Don't mind me, owls. I'm just here to help a friend. Now, where are those statues? Revelio! I recognize those handles. Empty perches. No statues here. Accio! கீழே விடுறே. Revelio! Accio! Nothing. இடம் இல்லையா? Here's a welcome surprise. அந்த சைடு எப்படா போறது? I'll take that, thank you. I'd best keep it. Accio! Revelio! அவ்வளோதானா? திருப்பி அங்க போகணுமா? என்னடா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? சரிங்க, ஃபாஸ்ட் ஆர்டர் இருந்தா போயிடலாம். மேலதான் போடுமா இன்னும்?
என்னப்பா பண்ணோம்? Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher. Accio. This is a nice thing. No statues here. Nothing. I'd best keep looking. No statues here. Nothing. அவ்வளோதானே? Revelio. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Revelio. செத்தான். இவ்வளோதான் கிடச்சிதா? What's happening? ஐயோ. நீ யாரோடி? Could it be? Someone solved my puzzle after all these years. Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. So Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on... So... இவதான் வேலை கொடுப்பாங்களே. Oddity. I don't. Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. யோயோ இருப்பி இவனவ அங்கிருந்து இங்க வந்தா இவன் ஒரு வேலை கொடுக்குறான். சரி நண்பா, இது ஏதோ அனுமான் வால் மாதிரி போயினே இருக்குது. இங்கே லைவ் முடிச்சுக்கலாம். ரைட்டு கைஸ், லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்த ஸ்ட்ரீமில் பார்ப்போம்.